Trường Đại học Hoa Sen vừa chính thức ghi dấu một cột mốc đầy tự hào khi trở thành đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định theo chuẩn chất lượng châu Âu 𝐷. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là minh chứng thép cho chất lượng đào tạo, chiến lược phát triển bền vững và cam kết hội nhập quốc tế của Trường Đại học Hoa Sen. Chứng nhận 𝐷 được đánh giá là một trong những chuẩn kiểm định uy tín nhất châu Âu, với quy trình thẩm định khắt khe, nghiêm ngặt bởi các chuyên gia quốc tế. Trong suốt quá trình kiểm định, Trường Đại học Hoa Sen đã đáp ứng toàn diện 4 nhóm tiêu chí cốt lõi theo tiêu chuẩn châu Âu của 𝐷. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ 𝐒𝐓𝐀𝐈𝐕𝐄𝐶, giám đốc điều hành 𝐷 cho biết, việc Trường Đại học Hoa Sen đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của 𝐷 là minh chứng cho danh tiếng toàn cầu và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến Trường Đại học Hoa Sen vì đã thành công đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn 𝐷. Với thành tựu này, HSU trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện, khẳng định năng lực quản trị chất lượng giáo dục ngang tầm quốc tế. Được học tập trong một môi trường đạt được kiểm định quốc tế 𝐷 như là Trường Đại học Hoa Sen thì rất là vui và rất là yên tâm. Em cảm thấy rất là tự hào khi trường của mình đạt được chứng nhận 𝐷 này của đất. Em không cần phải đi du học mà có thể ở đây và có thể lấy được những cái cơ hội làm việc và những cơ hội học tập được tốt nhất. Em rất tự hào khi mà ngôi trường chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tích, chứng minh rằng Hoa Sen đã đạt được sự công nhận. Điển hình là sinh viên Hoa Sen đa số đều có việc làm trước khi ra trường. Điều đó chứng tỏ rằng sinh viên Hoa Sen có tính năng động rất cao, tính sáng tạo và tính tự giác trong học tập. Trước đó, Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được các kiểm định, đánh giá quốc tế cho các ngành đào tạo nổi trội trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, công nghệ, sáng tạo. Điển hình là kiểm định ACBSB của Hoa Kỳ, đánh giá AUNQA Đông Nam Á, kiểm định FIBA của Thụy Sĩ và NIAS của Úc cho chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế. Bên cạnh đó, năm 2021, trường cũng đã đạt 4 sao QS Star, trong đó 2 tiêu chí văn hóa nghệ thuật và việc làm sinh viên đạt 5 sao. Trường Đại học Hoa Sen vừa chính thức ghi dấu một cột mốc đầy tự hào khi trở thành đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định theo chuẩn chất lượng châu Âu 𝐷. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là minh chứng thép cho chất lượng đào tạo, chiến lược phát triển bền vững và cam kết hội nhập quốc tế của Trường Đại học Hoa Sen. Chứng nhận 𝐷 được đánh giá là một trong những chuẩn kiểm định uy tín nhất châu Âu, với quy trình thẩm định khắt khe, nghiêm ngặt bởi các chuyên gia quốc tế. Trong suốt quá trình kiểm định, Trường Đại học Hoa Sen đã đáp ứng toàn diện 4 nhóm tiêu chí cốt lõi theo tiêu chuẩn châu Âu của 𝐷. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ 𝐒𝐓𝐀𝐈𝐕𝐄𝐶, giám đốc điều hành 𝐷 cho biết, việc Trường Đại học Hoa Sen đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của 𝐷 là minh chứng cho danh tiếng toàn cầu và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến Trường Đại học Hoa Sen vì đã thành công đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn 𝐷. Với thành tựu này, HSU trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện, khẳng định năng lực quản trị chất lượng giáo dục ngang tầm quốc tế. Được học tập trong một môi trường đạt được kiểm định quốc tế 𝐷 như là Trường Đại học Hoa Sen thì rất là vui và rất là yên tâm. Em cảm thấy rất là tự hào khi trường của mình đạt được chứng nhận 𝐷 này của đất. Em không cần phải đi du học mà có thể ở đây và có thể lấy được những cái cơ hội làm việc và những cơ hội học tập được tốt nhất. Em rất tự hào khi mà ngôi trường chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tích, chứng minh rằng Hoa Sen đã đạt được sự công nhận. Điển hình là sinh viên Hoa Sen đa số đều có việc làm trước khi ra trường. Điều đó chứng tỏ rằng sinh viên Hoa Sen có tính năng động rất cao, tính sáng tạo và tính tự giác trong học tập. Trước đó, Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được các kiểm định, đánh giá quốc tế cho các ngành đào tạo nổi trội trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, công nghệ, sáng tạo. Điển hình là kiểm định ACBSB của Hoa Kỳ, đánh giá AUNQA Đông Nam Á, kiểm định FIBA của Thụy Sĩ và NIAS của Úc cho chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế. Bên cạnh đó, năm 2021, trường cũng đã đạt 4 sao QS Star, trong đó 2 tiêu chí văn hóa nghệ thuật và việc làm sinh viên đạt 5 sao. Trường Đại học Hoa Sen vừa chính thức ghi dấu một cột mốc đầy tự hào khi trở thành đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định theo chuẩn chất lượng châu Âu 𝐷. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là minh chứng thép cho chất lượng đào tạo, chiến lược phát triển bền vững và cam kết hội nhập quốc tế của Trường Đại học Hoa Sen. Chứng nhận 𝐷 được đánh giá là một trong những chuẩn kiểm định uy tín nhất châu Âu, với quy trình thẩm định khắt khe, nghiêm ngặt bởi các chuyên gia quốc tế. Trong suốt quá trình kiểm định, Trường Đại học Hoa Sen đã đáp ứng toàn diện 4 nhóm tiêu chí cốt lõi theo tiêu chuẩn châu Âu của 𝐷. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ 𝐒𝐓𝐀𝐈𝐕𝐄𝐶, giám đốc điều hành 𝐷 cho biết,
việc trường đại học Hoa Sen đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của ASIN là minh chứng cho danh tiếng toàn cầu và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến trường đại học Hoa Sen vì đã thành công đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn ASIN. Với thành tựu này, HSU trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện, khẳng định năng lực quản trị chất lượng giáo dục ngang tầm quốc tế. Được học tập trong một môi trường đạt được kiểm định quốc tế ASIN như là trường đại học Hoa Sen thì rất là vui và rất là yên tâm. Em cảm thấy rất là tự hào khi trường của mình đạt được chứng nhận ASIN này của đất. Em không cần phải đi du học mà có thể ở đây và có thể lấy được những cái cơ hội làm việc và những cơ hội học tập được tốt nhất. Em rất tự hào khi mà ngôi trường chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tích, chứng minh rằng Hoa Sen đã đạt được sự công nhận. Điển hình là sinh viên Hoa Sen đa số đều có việc làm trước khi ra trường. Điều đó chứng tỏ rằng sinh viên Hoa Sen có tính năng động rất cao, tính sáng tạo và tính tự giác trong học tập. Trước đó, trường đại học Hoa Sen đã đạt được các kiểm định, đánh giá quốc tế cho các ngành đào tạo nổi trội trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, công nghệ, sáng tạo. Điển hình là kiểm định ACBFB của Hoa Kỳ, đánh giá AUNQA Đông Nam Á, kiểm định FIBA của Thụy Sĩ và NIAS của Úc cho chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế. Bên cạnh đó, năm 2021, trường cũng đã đạt 4 sao QS Star, trong đó 2 tiêu chí văn hóa nghệ thuật và việc làm sinh viên đạt 5 sao.
Xin kính chào quý phụ huynh và các bạn thí sinh thân mến. Chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream đặc biệt của Montfort University HSU Vietnam ngày hôm nay. Hiện tại, chương trình đang được phát sóng trực tiếp tại fanpage của Đại học Hoa Sen, fanpage chính thức của Montfort University HSU Vietnam và một số nền tảng khác. Và mình là MC Trương Hoàng Quý Phi. Mình sẽ host buổi ngày hôm nay. Và đến với buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta có tiến sĩ 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐻𝐂 và người tiếp theo đó là thạc sĩ Phù Trường Thắng. Tiếp đến là hai bạn sinh viên của chúng ta là bạn Đặng Trọng Anh Khôi, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế của DMU HSU Vietnam. Tiếp đến là bạn Nguyễn Đào Uyên, sinh viên ngành Marketing của HSU Vietnam. Về buổi livestream trước thì mình có thể đi qua một vài nội dung, có thể nhờ thầy Phù Trường Thắng không ạ? Rồi, cảm ơn Quý Phi rất là nhiều ha. Mới đầu giờ thôi mà Quý Phi host của chúng ta ngày hôm nay đã giao cho thầy Thắng một cái nhiệm vụ vô cùng là khó khăn luôn. Đó là tóm lại những cái thông tin mà mình đã trao đổi trong cái số gọi là livestream lần trước đó. Thì kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh đang xem trực tiếp chương trình livestream của chương trình Montfort University HSU Vietnam. Thì tuần vừa rồi cũng tại khung giờ này chúng ta đã có một cái buổi livestream để mà chúng ta chia sẻ về hai cái thông tin chính. Thứ nhất là chúng ta phân biệt được thế nào là du học tại chỗ, du học chuyển tiếp và du học toàn phần, nghĩa là như thế nào. Rồi kế đến nữa là thầy Edward có đưa ra cho chúng ta đó một số cái gọi là thông tin rất là hữu ích. Ví dụ như là hiện tại tại Việt Nam của mình thôi, chỉ riêng tại đất nước này thôi là có hơn 6.000 các bạn học sinh sinh viên đang theo học cái chương trình liên kết quốc tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Và trong số đó rất là may mắn Hoa Sen của mình đang là chương trình gọi là liên kết giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nằm trong đó. Và cái kế đến nữa là chúng ta tìm hiểu về chương trình thiết kế đồ họa, cơ hội việc làm cũng như là những cái điểm mà làm cho chương trình thiết kế đồ họa của chương trình Montfort University HSU Vietnam khác biệt so với những cái chương trình còn lại. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta đã chia sẻ trong số lần trước. Ok, xin được cảm ơn thầy Phù Trường Thắng đã chia sẻ cho chúng ta về nội dung của buổi livestream tuần trước. Và trước khi bắt đầu chương trình thì mình có một câu hỏi đặt ra cho bạn sinh viên, bạn Khôi, đó là mình xin phép được đặt câu hỏi bằng tiếng Anh bởi vì Khôi hiện tại đang là sinh viên của ngành International Business tại DMU HSU Vietnam. So Khôi, with so many study options available today, so what made you choose to stay with DMU? And why you choose international business? So to talk about the motivation why I choose international business, that's a long process. So I want to discover around the world about the company like multinational or small or medium enterprise. So I want to discover how the overall company contribute their production and operate their companies. So that's why I choose international business to study more about it. Thank you, Khôi, for your sharings. And so, out of all the options, Uyên, can you tell me that what makes DMU at Hoa Sen University Vietnam stand out for you, and what was the moment that you realized that the major's marketing is for you? Thank you so much for the questions. I would say that what stand out at DMU is the international learning experiences. It's not just all of the classes were taught in English, but it's not just about language. It's about class experiences, the interaction between teacher and students, and that inspired me a lot. Also, the moment when I realized that I want to go for marketing is when I go out the streets. I saw the billboard and videos that marketing on the internet, and that is the moment I realized that, well, I want to be involved in this process, and that's why I chose marketing. Okay, so thank you, Uyên, for your sharings. So, Edward, let's start with a big picture. So, in your opinions, so why do you think that international business is such an important field in today's world?
Okay, well, thank you, Weefy. Firstly, I'd like to say that I'm very pleased to be here to talk about the Montfort University Bachelor in Marketing and in International Business. Okay, so the first question, why is international business becoming more important? In order to answer that question, we firstly need to think about businesses and how businesses themselves are changing. So businesses these days, they're no longer focusing on local or even national markets. Businesses are becoming increasingly international. They're manufacturing their goods in foreign countries and they're selling their goods in foreign markets across the world. So what is this doing? So because business, the nature of business is changing, this is leading to employers and businesses needing certain skills among their employees. For example, in the increasingly international nature of modern businesses, international businesses need to have employees that have an awareness of how international business and international trade works. They need to have experience and understanding of an international environment and dealing and working and collaborating with people from across the world. So what graduates need is an international mindset and an awareness of how modern business works. And that's exactly what an international business degree provides students with. It equips them to be able to negotiate the challenges of working in an increasingly international environment. Okay, so thank you, Dr. Edwards, for your providing information. So what about in Vietnam? So why is this major important to Vietnamese context? Can you tell us, Edwards? Okay, sure. Well, you know, again, as we can see, the world in many ways is changing. So the Vietnamese economy has grown a lot in recent years. I think it's fair to say that Vietnam is undergoing a kind of a transformation. There's a free trade agreement with the European Union. Vietnam has increased trade a great deal. And what this means is that there is a growing demand for employees that have the kind of skills that I mentioned earlier. They have an awareness of international trade. They're proficient, highly proficient in English. They're familiar and able to work with people from many different countries. Okay, thank you, Dr. Edwards. So then I have two important questions for both of you, Mr. Thắng and Dr. Edwards. So the first question is, what will on an international business BA student learn, like exactly? And the second question is, what kind of job opportunity that graduated students in international business expect? Okay, so Thắng, should I go first? Okay, so you can go first, or I can go first, because I think international business is strongly for you than me. But from my point of view, I would say that for international business, you're gonna have the job such as something related. Just come to my mind. I mean the example. For example, if I have the bottle of waters, I would like to export to another countries, or I want to import this bottle from another country, like from the US back to Vietnam. It will be related to several sections, such as supply chain, logistic, commercial laws, or anything like this. So you're gonna learn something related to what I just mentioned: supply chain, logistic, a commercial law, even a little bit of marketing, a little bit of financials, and something like that. Is it true, Edward? Yeah, that's absolutely true. I think that's a very nice way of illustrating how international manufacturing a simple product like a bottle of water has become. Okay, so marketing. Okay, so for the marketing, I would say, okay, I will take another one. So Uyên, where do you get your search? It's beautiful. Where do you get your search? I bought it at a secondhand shop. Secondhand shop. How do you know the secondhand shop?
On TikTok. On TikTok, right? Yes. So someone do promotion on TikTok, and you know that, right? This is related to marketing. Yeah, you see that nowadays, everything is, related to our marketing. I will take another example for you. For example, another one. I will have the bottles here. And the marketing is the way that, let the other people know that you have the bottle of water. You can use several ways to let the other people know that you hold the bottle of water. For example, you spend a lot of money to do Google ads, Facebook ads. You send email, you even, you print it out into like brochures or anything like this, and you share it to many people. This is the way of the marketing. Just let the other people know about that. It's true, Edward? Yeah, absolutely. Yeah, okay. Okay, so thank you for both of you, Dr. Edwards and Mr. Thắng, for the information about marketing and international business. So. Okay. Yeah. So sure. International business. I think we need to say quite a bit more about that before we move on. International business. Okay. So there are students, Vietnamese students. They'll get their exam results soon, and some students will probably be thinking that they should do a subject that is going to give them specific technical skills. For example, a subject like finance or indeed marketing. And they might be asking the question, why should I choose something like international business? It sounds quite broad and general, and it might not be a subject that all students or indeed their parents fully understand. So I would just like to make a few points clear. So international business, so what is it? What do students that are taking an international business BA actually learn? Well, on the one hand, students of international business learn the core fundamental subjects that any student taking a bachelor's in a business subject would learn. So this includes, for example, modules on finance, modules on economics, modules on trade. So those are all the kind of modules that a student studying business would learn as part of the international business program. But in addition to that, a student would also learn many other subjects which give them a very wide understanding of how the modern global economy works, how international companies trade with each other, international commercial laws, and many other things. So international business provides students with a very strong understanding of the core areas and subjects of business. In addition to that, they also have an excellent understanding of how the modern global international system works. Okay, thank you, Edwards, for your information about international business. So we have talked about international business. So can you tell me that why should students, like Vietnamese students, consider studying international business through a transnational program like the one at DMU HSU Vietnam? Can you tell us? Most certainly, yeah. Well, I think the answer to that is quite simple. The opportunities that currently exist in Vietnam are very different to the kind of opportunities that existed 5 or 10 years ago. Transnational educational programs such as the de Montfort HSU partnership is an example of that. So through a transnational educational program like the one we currently offer, students have access to the same international standards, the same curriculum that they would receive if they were studying 10,000 kilometers away, but they can do all of that here in Vietnam. And then thinking about the kind of opportunities that are available to students after they graduate, well, there are far more opportunities available now working for international companies here in Ho Chi Minh or in other parts of Vietnam than there have been previously. So I think Vietnam is changing in many different ways, and I think it's very clear that the opportunities that are available now are very different to those that existed a few years ago. Yeah, correct, Edward. It just come to my mind one more things that we are facing with. Currently, you see that in Vietnam we restructurize our locations, like Ho Chi Minh City. Now we combine Bà Rịa Vũng Tàu province, the old one, and
Bình Dương province, right? So it become to the new Ho Chi Minh City. It's very big. It's much more, than ever about the GDPs and also for the international business. So do you think it's a really good advantage for the potential candidate to choose international business at their studies in the future? Yeah, this goes back to the point that Vietnam and the position that Vietnam has in the world and in the global economy is changing considerably. And I think international business, more than any other subject, really prepares students for working in an increasingly international environment. So I actually think it would, choosing to study international business is a very good choice. Okay, and I just have one more question. Like many potential candidates, when I was in the high school, they all ask me, like they really like international business. They already spend time to, do the research about what is international business, etc. And the question is, in case if they do not good of using English, could they choose international business for the study? Yeah, again, I think that's a great question. Well, international business, as I said before, involves many different subjects, not only English, but also mathematics, economics even. So one of the things that we do here at the DMU HSU partnership is that in addition to the 3 years that a student studies when they start their bachelor program, we also have something called the International Foundation Year. So that is a 1-year program which prepares students for the international bachelors that they will, for their BA program that they will do. So it's a 1-year preparation, foundational year in which the students both learn about international business and also they are able to improve and develop their English and other skills such as mathematics. So students that are concerned about perhaps not meeting some of the entry requirements such as the 𝐿𝐹 English proficiency test, we have the International Foundation Year and that prepares students for studying on our programs. Okay, thank you, Edward. So, Khôi, I remember briefly just mentioned at the beginning you are a student from international business major, right? So, could you please share with us your testimonials about foundation years to study with us? So after a foundation year, I feel very well because I could learn more about the academic skill like the debate skill, critical thinking, and with the simple math from fundamental of business. So we can learn all kinds of business and we do the business plan by ourselves. So we can understand exactly the model we will make in the future when we become a leader and how to use the reference list or the academic short in our writing or our report. So it make our, I think in next year, it will lead the student to the better future when we can do everything very well in the foundation year. Okay, good. Okay, so thank you, Edwards and Mr. Thắng, and also the student Khôi for all the information and also for Khôi sharing. It's really inspiring every student are watching this live stream. So let's start with Mr. Thắng, all right? Okay, let's start simple. I think this part for you. So what do you think marketing is such a popular and important major today? All right, so this is a good question. I must say that, you can see marketing everywhere, every corner in your life. For example, I just make you before. This is the bottle, right? And you can see, bottle everywhere by, ads, by email, by Zalo, ZNet, and the others. You can see everywhere. And of course, with the boomings of the, commercial activities nowadays, yeah, marketing is the fundamentals of every business. I just make a fun joke with my friends and my students as well. Like, the funeral services, right? They also need to do their marketing. Yeah, that's the reason why, the popular of the marketing is very essential. Okay, so thank you for your explaining. So, what about in Vietnam? Is marketing really in demand here?
All right. So maybe I'm gonna ask my student one more time, Uyên. So nowadays, if you wanna buy something new, would you prefer, like go to Shopee or Tiki to buy, right? Or do you just prefer go to somewhere to buy? Say at the moment I go to shopping first. All right. So before you are going to Shopee to buy something, did you get the influence by other like ads, like YouTube ads, TikTok ads, or the others? My buying process is I saw that product and it's been used by a person on TikTok and I feel it's beautiful, I feel it fit my style. Yeah. So I will follow the link if they have, or if they don't, I will go to online shopping apps and I look for the products. Right, right. So this is the way that we just buying the new stuff, like just following the KOC or KOLs or anything. So for my generation, for example, if I want to buy something, I just go to like Shopee something, and I spend an hour to have a look about how to buy it. This is the ways of marketing of running. Yeah. Okay. And that's one of the reasons that I asked you how to buy it, because in Vietnam nowadays it's a booming. So more and more companies just come to our country to set up a new company, and they would like to promote their product to different people to know about that. That's why the marketing is become phenomenon. Yeah. Okay, so thank you for Mr. Thắng and also Uyên for sharing about marketing, and give us a very specific example about marketing majors. So, so can I ask once again, Mr. Thắng? So, what do you think? What kind of jobs can marketing students do after they graduated? Great, this is a great question. So before I answer your question, I will have to ask my student one more time. So Uyên, when you choose the marketing, what would you like to do after graduations? I guess marketing major in general is really wide, and we have variety of choices once we graduate. The two most basic things about after graduate is we can have two ways. Go for online marketing, which they call digital marketing, or doing traditional marketing. And at the moment, with the development of internet and social media in general, I would say that digital marketing is a really good plus for me, and I would prefer myself to go for that career. Okay, that's good. So you want to become the digital marketer in the future, right? So this is the one of the job opportunities after graduation as the marketing majors. For example, one more time, allow me to use the bottle to explain about the job graduations. For example, now I have the bottle of waters, and I would like to sell the bottle of water to someone else. There will be two ways to sell it. The first one, I'm gonna choose one that's very basic, very traditional. I'm gonna take the photo of the water bottle, and then I put into the brochure, the flyer, etc. And then I'm gonna send it to several places that someone needs to have the bottle of water. This is the traditional way. In this way, it's related to event planner, to marketer with job desire, something like this. And the second one, we're gonna go with the tool that's very digital. We call it digital marketing. We're gonna use the digital versions and tools such as email, digital ads on YouTube, on TikTok, on Facebook to sell it. And one more thing is that when you study marketing, we're gonna teach you, we're gonna instruct you to focus on the right customer. The right audience. For example, if you want to sell the bottle of water to someone, you need to sell the bottle of the water to someone that they feel very thirsty, instead of sell it to someone they are full. This is the ways of the marketing is. We focus on the right
customer, right audience, and we're gonna do the best solution to get the better result and save the money. Yeah, and all the things that I just mentioned, it related to digital marketer. Yeah, and also, if you want to sell this, now we have the live stream, right? You can become their KOC, KOLs, or just become a live streamer, like what we are doing at the moment here, and content creators, like many people are doing at the moment. Yeah, you see so many job opportunities related to marketing field. Okay, so thank you, Mr. Thắng and also Uyên, for sharing about marketing and the benefits about studying at marketing, and also give us a lot of examples. So I have a few more questions for both of Dr. Edwards and Mr. Thắng. So why do you all think that should a student choose to study marketing at DMU at Hoa Sen University? Can you tell us? Okay, Edwards, please allow me to go first. Yep, because I used to teach my student Uyên. One of the things that make our Montfort University HSU students go different with the other people, because our projects, our module or our subjects, we based on the project-based learning. Like Uyên, she used to study with me before. I spent real money to give it to the group of the students, and they need to use the real money to make the profit. And several groups, they're gonna have several ideas to make it, and the way they earn the profit, the way they find the profit for their team, this is the way they earn the knowledge for themselves. And we're gonna go beyond with them to support them behind, to support them with the experience that we did before, to let them go through the knowledge. This is the way that we are teaching at the DMU. Edward, anything else to share with us? Yeah, well, it's exactly the same with international business. In addition to teaching students the core subjects of business and international business, what we also do is that we make sure that all of our students gain experience either working for a company through internships we provide our students with, or field trips, or having excellent sessions with very well-known guest speakers. So we're very careful at Montfort University to ensure that our students have the right balance between learning about their subject and applying what they're learning through projects, sometimes even projects with real clients. So I think that is one of the unique selling points of our program. Yeah, and also I just want to add more, activities of my class. For my class, I also take them to very real, industrial, company like Mega Market, one of our partners, to see what is going on at the beginning. Because when we know about a supermarket or the market, we know about we go there, we buy some stuff, and then we pay the money, but we don't know how to arrange the food, the milk or all the products, from the beginning, from the container until, to be stored under, very real cases. So the student, they're gonna go to see, what is going on from the beginning until it's going straight to the hand of the customer. This is what we bring the real experience to our students, Edward, right? Yeah, I completely agree with that. Okay, so very good, thankful for Mr. Thắng and Dr. Edwards for sharing the information. I have a question. So Uyên, I heard that you have studying marketing at DMU HSU Vietnam. So can you share for us, for both parents and students, your experience when you study here? That is a very good question. I've been studying at DMU for my first year of marketing, and I would say that is an absolute amazing experience for me. What stands out about DMU program is that it's out of the books. At the previous block, we do TVC, television videos coverage, a really practical project. And in the more previous one, we do a marketing campaign for a coffee shops. So everything is really practical, and it's way more fun and way more attentive to join rather than just theoretical
books and things like that. So that's why I really enjoy my journey at DMU. All right, I remember at the beginning, when I told to Uyên, because she used to be my student, I told her that we're gonna have class at the supermarket at the E-Mart. So everyone just surprised on me. Why we should to study at the E-Mart? This is the first time in my life to study at the supermarket. Yeah, this is the way that we teach the student. We bring them to realities. We bring them to the real experience. This is what we are doing daily here at the Montfort University, HSU Vietnam. Really thank you for Mr. Thắng and Uyên sharing about the marketing majors. So I'm sure many students and parents are wondering, so how can someone become a student in the UK Standard International Program at the Montfort University, HSU Vietnam, and what are the admissions criteria for this program? So I hope that Mr. Thắng can share us. All right, thank you, Wi-Fi. Many people ask me about what is the criteria to enroll to our program. Yeah, there are two criteria that allow the potential candidate to enroll to our programs. Of course, because our program, we are imported 100%, from the UK. So English will be used 100% during the classes. So that we need to have English proficiency. Basically, we need the potential candidates have the IELTS equal 5.0 or equivalent to join to our program. In case if you do not have the IELTS certificate, yeah, don't be worried. We're gonna have the free test for you. Just come to our office at H. Nguyễn Văn Tráng Street, Bến Thành Ward, Ho Chi Minh City. There will be the free coach for you to get the entrance test for the English proficiency. This is the main criteria to see you have enough power or ability to follow our programs. And the second one, of course, you need to graduate from the high school. This is two main criteria for a student join to our program. Yeah. So thank you for Dr. Edwards, Mr. Thắng, and both students for all the helpful information. So I think that information is enough, right? So now we will move to question and answer parts. Và vâng, sau đây thì rất là cảm ơn Dr. Edwards cũng như là Mr. Thắng và cũng như là hai bạn sinh viên cho những cái thông tin rất là bổ ích ngày hôm nay. Và chắc hẳn là các quý phụ huynh cùng các bạn học sinh cũng đang có những cái câu hỏi để gửi về cho phiên livestream ngày hôm nay. Thì để giải đáp thắc mắc thì nếu mà quý phụ huynh cùng các bạn học sinh có những cái câu hỏi thì có thể comment trên phiên livestream ngày hôm nay ở ngay fanpage của Đại học Hoa Sen cũng như là fanpage chính thức của Montfort University HSU Vietnam, và các thầy cô ở đây cùng MC sẽ cùng giải đáp các thắc mắc của mọi người ạ. Okay, the first questions. Đến với câu hỏi đầu tiên. The first question is that if you could describe your learning journeys at Montfort University, HSU Vietnam in 3 words, so which words would you choose? I think this question is for you, right, Mr. Thắng? Oh, really? My turn anymore? All right. So the question is, if I have opportunity to describe the Montfort University's HSU Vietnam in 3 words. Okay, let me see. Okay, there are 3 words that I would share with you. It's come to my mind about, the key values of Mr. Thái Công. He always say that this is the first one, this is the knowledge, right? And the second one is exposure, and the third one is experience. So the first one, knowledge, where you get the knowledge from us. So our program, we gain 100% from the Montfort University, which means that instead of you travel to the UK to study, you spend a huge money for accommodation, tuition fee, food,
etc. a lot. Now, you just study at Hoa Sen University with 100% UK standard, with 100% of using English. And when you graduate, you can receive the UK diploma, UK degrees, and the transcripts as well. This is the knowledge. And the second one, exposure. This is very useful for everyone. Like, you know, theory, it's just a theory. If you don't have the practical part, it will be just only theory. So, you know, we know that. That's why, you know, we bring the student to several activities. The student here, they can freely join to many student club. They can choose sport club, academic club, and, you know, funny club as well for painting, for musical instrument, etc. And also, for example, if they would like, you know, to explore the new culture, etc. Of course, in the first year, second year, and third year, and, you know, foundation year, if they would love to travel to the UK to get, the foreign, vibe, they can go for 2 weeks. And also, we have several partners across the world. They can choose one out of many to go. And the last one, this is experience. We allow and we bring the student, or we say we kick the student to the industry from the very first year. We kick them, you know, during the summer for 3 or 3.5 months for doing the internship from the first year, second year, third year, and last year, which means that when they graduate from the our program, the Montfort University, HSU Vietnam, they're gonna have 1 year of experience from the very international companies and also local companies as well. This is 3 words that I would like to mention for our program: knowledge, exposure, and experience. Okay, so thank you, Mr. Thang, for sharing the few words for us and also the main point. So this question, I think, is for Quân. So a student asked you that with the global nature of the field of study, you have thought about like the opportunity to go study abroad, right? So can you share your feelings about the mobility program or exchange semester in this model when you study at DMU Vietnam? It's a very nice question. So for me, mobility is a huge plus point of this program. So although studying in Vietnam, I still have an opportunity to join in short semester, exchange semester, and in more course in the UK countries in the partnership of DMU. So I could learn more about my knowledge with another partner, and I could improve my English and also know more about the culture, language, and other markets, companies around the world. Okay, so thank you, Khôi, for all the informations and for also your experiences after you study at DMU Vietnam at Hoa Sen University. Move to the next question. Allow me to speak in Vietnamese because I think this question is for Mr. Thắng. Có một bạn sinh viên hỏi là bạn Linh hỏi thầy Thắng là có môn học nào mà học về social content hay là TikTok không ạ? Alright, rồi cảm ơn bạn Linh đúng không ta? Bạn Linh có câu hỏi gửi cho thầy là thầy ơi, có câu hỏi nào, có cái môn học nào mà mình học về social content hoặc là những cái thông tin về content đúng không? Chắc là cho phép thầy Thắng được translate cái câu hỏi này, được dịch cái câu hỏi này cho thầy Edward để thầy Edward trả lời nha. Tại vì thực ra là về phần chuyên môn, về phần cấu trúc của cái chương trình đó thì không ai gọi là master hơn thầy Edward của chúng ta đúng không ạ? Okay, Edward, one of the Facebook comments just ask us, do we have any subjects or modules that teach the student about the content creator, content creation, and social content, etc.? Yes, of course. You know, the digital, marketing BA is a very comprehensive marketing bachelor program. It includes all of the main subjects related to marketing. In addition to that, students are able to really focus on digital marketing, content marketing. So I think, the course itself is really excellent in many ways.
Okay, so thank you, Edwards, for your sharings, and also Mr. Thắng for the translate and also explanations. I think this question is for Uyên. So when you're studying a major that requires a lot of like creative, like marketing, like the way of teaching has the great influence and or learning inspirations after a periods of study at DMU HSU Vietnam. So what do you think? How do you feel about the teaching method at Hoa Sen University that Montfort University HSU Vietnam has provided for you? I would say one of the golden points in the teaching method is the block teaching method. So it's called block teaching method because you only study one subject as a period of time, rather than other schools when you need to run 4 to 5 deadlines for various of subjects for a time. And because we are marketing, we do creative, and the key factor to create new things is to relax. Our mind needs to relax, and having the less thing to do as possible is one of the really good ways to create not just good but quality products. And because of the block teaching method, I have time per day to relax myself and first pull it out really good and creative products for my study. All right, it's come to my mind one thing, when I was a student at the university, right? At that time, I need to study like 7 or 8 subjects per semester. And until the end of the semester, you see that there are a lot of deadlines waiting for us. But, just mention about the block teachings. When you just choose the block teaching, you just complete one subject per, period of time. So you don't need to worry about, you do good in this subject, or you feel bad in the second one, or you feel, so in the third one. So your responsibility or your focus just only for one block, for one module or one subject. So this is about the advantages of the block teaching. So thank you, Mr. Thắng. So Dr. Edward, do you have like more information about like the IB majors and also the marketing major that provide to the parents and students? Yeah, I think so block teaching, again, I think it's worth mentioning the advantages of that. So one semester at DMU HSU contains 2 blocks. So students will study on one block for 7 weeks, and they will just study one subject for those 7 weeks, which allows our students to really focus and concentrate on one particular subject. In addition to the block teaching approach that we at HSU DMU take, there are also other features of the way we teach that I would like to highlight. So 𝐋𝐈 and Nguyen, when we're in class, when you're being taught, the way the teacher teaches, it's quite open and discussion-based. So unlike a lot of other universities where the lecturer speaks and the students listen, and the students can be quite passive, at DMU HSU there's a huge amount of interaction between the lecturer and between the students. And what that really does is it brings what the students are learning to life. And it makes the whole process far more stimulating and enjoyable for students. So unlike other university, so DMU create a interaction between the lecturer and student. So if the student have any question or challenges or difficulties, they can come across and ask the lecturers. So the lecturers will instruct and answer the questions clearly, specifically, and have you overcome all the difficulties very well, and have you to understand exactly about the lecture. Okay, so thank you Dr. Edward and also 𝐶𝐈 for the sharings. Và đó là những thông tin mà các thầy cô cũng như là các bạn sinh viên đã chia sẻ cho chúng ta. Thì không biết là có thể nhờ thầy Thắng tóm tắt về những cái main point, những cái ý chính về buổi ngày hôm nay không ạ?
Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh thân mến, thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay mình đã bắt đầu bằng tiếng Anh, thì cho phép thầy Thắng được gọi là tóm lại một số những cái thông tin nổi trội trong cái phiên livestream ngày hôm nay bằng tiếng Việt, để cho quý phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh trong cái buổi livestream này có thể nắm được những cái thông tin ha. Cái thông tin đầu tiên á, là thầy Edward cũng như là thầy Thắng có chia sẻ là cơ hội ngành của hai cái ngành khác nhau. Thứ nhất là về kinh doanh quốc tế và thứ hai là marketing. Lý do tại sao là hai cái ngành này được xem là hai cái nhóm ngành gọi là rất là phổ biến và rất là dễ để mình lựa chọn. Tại vì cái nhu cầu công việc của hai cái nhóm ngành này cực kỳ cao, và đặc biệt là ở trong cái môi trường toàn cầu cũng như là cái môi trường tại Việt Nam của chúng ta, và hay nhỏ hơn chút xíu nữa là môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi kế đến nữa là từng nhóm ngành nghề của từng cái ngành mà chúng ta theo đuổi. Ví dụ như các bạn học marketing thì chúng ta sẽ có những cái ngành nào, những cái công việc nào khi mà chúng ta tốt nghiệp chúng ta sẽ có thể làm được. Rồi ví dụ như là ngành kinh doanh quốc tế thì có những cái công việc nào chúng ta sẽ làm sau khi chúng ta tốt nghiệp luôn. Thì đó là cái ý thứ hai. Và ý thứ ba nữa thì đối với cái chương trình của Montfort University HSU Vietnam đó, thì nó có những cái điểm gì nổi trội. Thì hồi nãy có một câu hỏi cũng khá là hay hỏi thầy Thắng, thì chắc mình sẽ tóm lại bằng 3 chữ mà mình hay nói, đó là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Kiến thức thì ở đâu? Các bạn sẽ được học một cái chương trình nguyên bản 100% đến từ Vương quốc Anh. Thay vì chúng ta phải bỏ rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để chúng ta đi sang quốc gia, đó là nước Anh đi, để chúng ta học, thì bây giờ chúng ta có thể thừa hưởng một cái chương trình nguyên bản 100% ngay tại Việt Nam của mình. Và cái thứ hai nữa, trải nghiệm. Trải nghiệm là gì? Bây giờ mình học nhưng mình là thiếu đi cái môi trường thực hành, thì nó cũng không phải là gọi là học, đúng không ạ? Mình nói là học hành mà, học thì phải thực hành chứ, đúng không? Thì thực hành ở đây chúng ta sẽ có những cái cơ hội khác nhau để chúng ta đi trải nghiệm. Chúng ta sẽ có, ngoài cái việc là chúng ta lên lớp thầy cô sẽ giảng cho các bạn nghe, thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta đi tới doanh nghiệp, chúng ta xem coi là doanh nghiệp vận hành thực tế như thế nào. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ học với lại diễn giả đến từ doanh nghiệp để xem coi là những cái người đến từ doanh nghiệp chúng ta sẽ chia sẻ cho chúng ta ra làm sao. Và cuối cùng đó là cái kiến thức rồi, trải nghiệm rồi, bây giờ đó là kinh nghiệm, đúng không? Thì khi mà chúng ta theo học chương trình này, chúng ta sẽ có 4 đợt thực tập ngay từ năm đầu tiên là chúng ta đã đi rồi, và mỗi năm sẽ là 3 tháng. Năm 1 3 tháng, năm 2 3 tháng, năm 3 3 tháng, cuối cùng năm 4 cũng là 3 tháng nữa, thì chúng ta có 1 năm kinh nghiệm. Thì khi ra trường chúng ta sẽ sở hữu cái gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có bằng cấp của Vương quốc Anh, bảng điểm của Vương quốc Anh. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ có một cái lợi thế, đó là chúng ta sử dụng tiếng Anh rất là thành thạo, tại vì tiếng Anh của chúng ta được sử dụng trong 4 năm đại học mà. Và cái cuối cùng đó là 1 năm kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Và đây là một cái điểm rất là mạnh nha các bạn cũng như là quý phụ huynh. Tại vì khi mà chúng ta đi xin việc đó, hoặc là chúng ta đi ứng tuyển cho một cái vị trí nào đó, thì cái câu thông thường mà các nhà tuyển dụng người ta hay hỏi đó là các bạn đã có kinh nghiệm chưa, hoặc là các bạn đã có những cái năm kinh nghiệm trước đây chưa. Thì đây là một cái chìa khóa vàng để cho các bạn giải mã cái câu hỏi đó đến từ nhà tuyển dụng. Thì đó là tất cả những cái thông tin chính mà trong cái buổi livestream ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn đang xem livestream trong cái sóng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Dr. Edward Hawking cũng như là Mr. Phù Trường Thắng và cả bạn sinh viên, bạn Khôi, bạn Uyên đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh thân mến, thì phiên livestream của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì xin vui lòng gửi thông tin hoặc là những câu hỏi về cho fanpage của trường Đại học Hoa Sen cũng như là fanpage chính thức của chương trình Montfort University HSU Vietnam. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị phụ huynh ạ.